Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this special edition of Campaign News on the CRTV. Good evening, Doudou. Hello, Gladys. You have the headlines. Bonsoir à tous. À la une du journal de campagne, ce lundi 23 novembre 2020, partis politiques et représentants du commandement traditionnel multiplient les stratégies pour conquérir l'électorat. Écho du troisième jour de campagne électorale au Cameroun dans cette édition. Les médias sont des espaces de discours de séduction en cette période de propagande électorale. Vous entendrez les mots de campagne en vue de l'élection des conseillers régionaux le 6 décembre prochain au Cameroun. Voilà pour les titres de cette édition. Gladys, vous avez la première partie du journal en langue anglaise. Exactly, Nicole Doudou. And we take you over to the northwest region of Cameroon, where people are reportedly expectant with regards to the 18 divisional representatives running for the election. They are hopeful that upon election, the candidates would immediately start tackling their developmental concerns. Here is Winston Lebga with the report. Gladys, nous allons ouvrir cette édition avec l'actualité dans la région de l'Adamawa. Le collège des chefs traditionnels s'active donc dans l'Adamawa afin d'obtenir la victoire au soir du 6 décembre 2020. Sérénité affichée quant à la campagne électorale en Ngaoundéré. Le déploiement des représentants du commandement traditionnel dans la région Château d'Eau, vécu par notre reporter Daniel Belinga Ngeni. Chefs traditionnels éliront le 6 décembre prochain leur père comme conseillers départementaux. Les candidats savent pertinemment quel argument avancer aux électeurs. On ne peut pas parler de l'évolution de l'Adamawa sans parler de la scolarisation des jeunes filles, de les empêcher d'aller en mariage précocement, leur dire que la nation compte également sur vous. D'autres détenteurs du pouvoir traditionnel savent pouvoir compter sur leur notoriété. Néanmoins, ils ne ménageront aucun effort durant la campagne pour atteindre leurs objectifs. Nous allons encore retourner auprès d'eux. Nous allons les voir sur leur terre pour dire tout ce qui n'a pas été dit entre nous. Dans la région de la Damawa, 1015 chefs traditionnels iront dans les urnes pour élire les représentants du commandement traditionnel le 6 décembre prochain. Les partis politiques de l'opposition qui prennent part à l'élection des conseillers régionaux dans le Nord n'entendent pas jouer les figurants. Face au RDPC, l'UNDP et le FSNC multiplient des stratégies sur le terrain pour convaincre les électeurs. Claver Pascal Ndanga, à Garoua. Tirer pleinement leur épingle du jeu au bout de la campagne électorale, les partis politiques de l'opposition en compétition dans le Nord partagent un trait commun, une campagne de proximité. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès en lice dans la Benue et le Mayoluti s'appuie sur un contact direct avec les électeurs. Il est question de convaincre des adversaires à voter pour vous par le projet que vous avez. Et vraiment, c'est notre point fort à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Engagé dans une stratégie de porte-à-porte, le Front pour le salut national du Cameroun met en vitrine son offre politique. Nous déployons sur le terrain pour causer avec eux concrètement, leur expliquer notre politique, nos projets, ce qui nous a motivés à déposer notre candidature. Face au RDPC qui dispose d'une majorité confortable de conseillers municipaux, l'UNDP et le FSNC entendent ainsi conquérir le maximum de voix. Les 14 candidats du RDPC dans le Diamaré, présentés comme des hommes et des femmes dignes de confiance, c'était au cours de la réunion de lancement de campagne ce dimanche à Marois. Les temps forts de la rencontre dans ce reportage de Malmoussa, le Doublès. Qui contrôle 7 communes sur 9 dans le Diamaré et qui, tout calcul fait, dispose d'une forte majorité de 211 conseillers contre 74 pour l'opposition, par favori le 6 décembre prochain. Nous sommes majoritaires comme conseillers municipaux. Il n'y a pas de raison que nous partagions donc les 14 sièges avec d'autres formations politiques. Si c'était le cas, il y a du démon dans la maison, comme j'ai dit. Il y a du sacrilège dans la maison, il y a de la très haute trahison dans la maison. Et comme ce n'est pas le cas, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas les 14 conseils régionaux pour le département du Diamaré. Ces candidats, des hommes et des femmes au militantisme avéré, présentent pour la plupart des profils qui forcent l'admiration.
À l'Union des populations du Cameroun, la campagne électorale est bel et bien lancée. Le secrétariat général du parti a laissé une grande liberté d'action responsable du parti à la base pour conduire les opérations. Rodrigue Bertrand, tuez-nous. Au siège de l'UPC à Nomayos dans la banlieue de Yaoundé, le secrétaire général du parti est serein. La campagne étant désormais sur les rails, la pression est retombée. Nous sommes en course dans 3 circonscriptions avec la Sanaga maritime et le Vouri et une liste dans le centre avec l'Union Ekele. Le lancement de la campagne a été décentralisé, chacun dans sa circonscription. Les échos que j'ai de là, c'est que ça marche bien. L'absence du moindre conseiller municipal dans l'escarcelle du parti n'est pas un handicap. Nous avons une très bonne liste. Notre tête de liste, c'est quelqu'un qui a œuvré beaucoup pour le développement. Et en plus de ça, dans ces zones-là, notre parti, l'UPC, c'est plus qu'un parti politique, c'est un esprit. On sait de quoi nous sommes capables et je ne crois pas que les gens vont aller s'abriter à l'intérieur des partis politiques pour dire qu'on est choisi par les meilleurs qui peuvent faire le développement de notre région. Depuis ce quartier général, la hiérarchie de l'UPC continuera d'appuyer les troupes sur le terrain. Welcome back. In Bamenda, in the northwest region of Cameroon, people are reportedly expectant with regards to the 18 divisional representatives running for the election. And they are hopeful that upon election, the candidates would immediately start tackling their development concerns. Here's Winston Lebga in Bamenda. Unopposed here, and although the CPDM candidates are certain about their election, they know that holding office will entail a number of challenges which are centered around ushering in speedy development. Mezam division is full of expectations. Those in charge should have actual executive powers, not powers that every time they say Yaoundé has not yet talked. In Mezam, the CPDM officials say their candidates, just like all selected in the region, are people of timber and caliber. The inhabitants of Mezam hope they'll prove their mettle in their delicate task. Meantime, political parties on the race for the December 6th regional elections, 3 days into the campaigns, are putting emphasis on general orientations of their political formations. Kilanda Difon has selected some of the catchy propaganda messages of the CPDM, NUDP, PURS and FDC and put together this report. PURS of Serge Espoir Matumba intends to make history by appealing to the consciences of the Electoral College, even if most of them are not of his party. Make history with young and new faces. The FDC party of Denis Emilien Atangana wants a generational and ideological change in the regional polls. Do not choose by complicity, but by responsibility. And the NUDP party of Bello Buba Maigari capitalizes in the northern regions, especially the Adamawa, where it has a stronghold. NUDP has an advantage in the Adamawa region. In addition to the traditional calls for votes, the CPDM plays the role of education of the voters. Clarify certain issues so as to make things more clear to the people. Time will reveal more propaganda messages of the contesting parties as the countdown narrows. Let's now take you to the West Regional Capital in Bafoussam, precisely in the Mifi, to get echoes of campaign launch with Chanceline Nanze. The CPDM will be competing against the CDU in the Mifi division, a division whose 3 councils are shared between the CPDM and the SDF. Reason why the head of the Divisional Campaign Commission for the December 6 regional elections, Senator Sylvestre Ngushinge, has told sympathizers that they must get at least 51% of the vote needed to win the election in the constituency, a call that seems to have been well understood by the candidate. Our list is the best list we have in this country. We want to continue to fight against COVID-19. We want to continue fighting for the stability of our nation and the integrity of our Cameroonians. The launch brought together section and subsection presidents and CPDM councillors of the MIFI. A minute of silence was observed in memory of 2 of their comrades who passed away from COVID-19
and the victims of the Kumba massacre. CPDM actors in the Kadei division of the East region have been exhorted to work hard and guarantee a landslide victory for the CPDM party, which is the lone contestant in the division. The head of the CPDM campaign team for the Kadei, Minister Gabriel Dodon Doke, made the appeal during campaign launch in Baturi. We have details with Tala LT from Betua. In spite of the fact that the CPDM is the only party vying for the December 6th regional elections in the Kadei, the divisional campaign leader, Minister Gabriel Dodondoke, says much still needs to be done to guarantee a 100% victory. We will win, as I said. That is not sufficient for us to keep quiet. We have to work hard. We have to be with councillors to explain to them the first regional election in our country. During the campaign launch at the Baturi Party House, the public had the chance to discover the candidates to represent them at the regional council if elected. Population militants in Kadei know what they can expect from their section president and from their candidate, for they are confident, they trust in the dynamism. During the meeting, funds were raised to finance the CPDM campaign in the 7 subdivisions of the Kadei. De votre attention, merci Madame, Monsieur. Dans la Mézam, région du Nord-Ouest, les enjeux de ces élections régionales sont multiples. Le retour à la paix, la reconstruction et les avantages du statut spécial. Les équipes de campagne devront convaincre les électeurs sur ces questions. Laurent Chissoubé pour les détails. Le département de la Mézam, siège administratif et politique de la région du Nord-Ouest, entend tirer son épingle du jeu avec la mise en place du statut spécial dès le 6 décembre 2020. Les 18 délégués de département qui constituent l'unique liste, celle du RDPC dans cette circonscription électorale, auront d'énormes préoccupations à adresser. Au-delà des défis culturels, l'on peut encore énumérer en bonne place l'épineux problème du chômage des jeunes, ceci sans compter l'électrification de certains villages. Le PCRN veut faire d'une pierre plusieurs coups. Pour le président Cabral Libi, la période de campagne électorale ouverte laisse cours à 3 actions. Battre campagne pour l'obtention de sièges régionaux, consolider l'électorat acquis et essayer d'aller piocher des voix chez les adversaires politiques. Le député s'est confié à notre reporter Serge Atangana-Bisson. Les élections régionales sont un peu comme les élections sénatoriales, parce que la cible n'est pas le grand public. Mais nous allons travailler aussi en direction du grand public parce que c'est toujours pour nous une occasion de partager avec le plus large de personnes possible notre projet de société. Si nous allons aux élections régionales, c'est que nous avons un projet sur la décentralisation effective et réelle au Cameroun. Le RDPC, le FDC en lice dans le Fundi, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais opte pour une stratégie de porte-à-porte pour rafler les 7 places mises en jeu. Le chef de la commission départementale de campagne, le professeur Laurent-Serge Etundingwa, présidait la réunion de lancement ce lundi à Yaoundé. D'autres explications au micro de notre reporter Étienne Pascal Azegue. Voici les 7 candidats du RDPC aux élections régionales dans l'Omfundi. Une candidature qui devrait en principe passer comme lettre à la poste le 6 décembre prochain. Quand on appartient à un parti, on vote pour les candidats de ce parti. Ce serait plutôt contre nature de voir que vous refusez de voter pour votre candidat pour un autre. C'est même pas. Pour éviter toute surprise des dernières minutes, le professeur Laurent-Serge Etundingwa recommande la stratégie du porte-à-porte pour toucher les 282 électeurs dans l'Omfundi. Il faudrait que cette fois-ci, où nous contrôlons l'essentiel des mairies de la ville, toutes les 7 communes votent à 100% les conseillers candidats régionaux qui leur sont proposés. Qu'ils sachent que c'est leurs frères et sœurs et que c'est leurs camarades militants. Nous les avons rassurés que nous prendrons toutes les mesures d'encadrement nécessaires pour qu'ils ne manquent de rien. Dans la même veine, le matériel qui va servir pour la campagne électorale est présenté au cours de ce meeting de lancement de la campagne électorale à la permanente départementale du RDPC dans l'Omfundi. Another party contesting for seats in the upcoming regional elections is the UPC. The party's Secretary General, Code Balegel, says he counts on the UPC spirit to win
even without municipal councillors of their party. Joyce Kimbi Fowajo has been following that report. An emblematic party with the crap. It's counting on what it calls the UPC spirit and the strength of its list to win the regionals, given that it has no councillors across the country. I think that the people have understood that it's not a problem of a political party. It's a problem of choosing the correct people. Besides that, UPC is not only a political party, it's a spirit of this country. So the people know that people inside the list of UPC are correct people. To further maximize its chances, the UPC party has opted for an ear-to-ear convincing strategy to measure up during the December 6 regionals in Cameroon, in the Littoral, the Sanaga Maritime and the Nyongankeli, where it's presenting its lists. We have decentralized the launching of the campaign, and everybody is launching the campaign is in the head of the department town. The December 6 regional elections will therefore prove whether the UPC spirit will outplay party leanings. We now take you to the Littoral region, where the CPDM party officials in the Vuri division say they have the candidates fit to get positive results from the ongoing decentralization process. The campaign team presented their candidates during the campaign launch in Bonanjo Douala. Kikishi Lawrence. The CPDM party in the Wuri division is not ready to lose any minute in the campaign. They came on day one with their candidates 30 in all and reminded them of the challenges that lie ahead for the December 6 regional election. I know that the people expect a lot from the decentralization process, and we are determined not to fail them. The divisional campaign team also plans to use communication tools to reach the councillors in the Wuri division. They will be facing the UPC and the PCRN parties in the race. Notre parti a les arguments qu'il faut. We have arguments to convince the electorate that the decentralization process can only work with quality people, and we have quality candidates. Bonheur que par des gens avisés. It was also an occasion for the 30 CPDM candidates to exchange notes on their collaboration ahead of the December election. Over in the Far North region, CPDM Central Committee delegate to Mayo Sava, Ibrahim Talba Mala, has told his party comrades to sink their differences and work for a common good. This was during the launch of regional campaign. Ayu John Ashu tells us more from CRTV, Marwa. Although the CPDM is the lone party in the race for the regional council elections in Mayo Sava division, where traditional rulers have also presented a consensus list, the vice president of the CPDM permanent divisional delegation says the meeting to strategize and hatch an efficient campaign plan is important. We have 5 of them designated by the party and 3 for the traditional rulers. We have 8. We need all the 8. We gave them a kind of strategy so that we can succeed. To facilitate their mission, the sum of over 6 million francs was raised. The 5 candidates for the divisional representatives and the 3 in the Electoral College of Traditional Rulers in Mayo Sava division, introduced to the public during the Mora meeting, have been described as a people's choice capable of delivering the goods. Traditional rulers in Adamawa region have taken the commitment to give in their best during upcoming campaigns in order to emerge victorious after the December 6 elections. Elise Waji Banmia spoke to some of them and compiled the following report for this newscast. A total of 20 representatives of traditional rulers shall be voted as members of the regional council in the Adamawa region. 5 lists from all 5 divisions of the region have so far been validated, and the candidates are already drafting strategies for victory. We are not allowed to make political or campaign promises. We are on the task, directing people, governing our chieftaincies. Given that traditional rulers are generally closer to the population, they say it is an opportunity to adequately tackle developmental issues. This election is a great opportunity for me as a traditional ruler to fight for the education of the girl child in my area. As the election day draws near, it is worth noting that representatives of traditional rulers shall be elected by an electoral college composed of first, second and third degree indigenous traditional rulers
Les équipes de campagne dans le sud appelées à tenir un langage de raison aux potentiels électeurs. Le chef de la délégation permanente du RDPC, le professeur Jacques Famdongo, lançait ce lundi à Ebolova la campagne électorale en vue des régionales du 6 décembre prochain. Les messages clés, Jean-René Mengele de CRTV Sud. En procédant au lancement de la campagne électorale pour le compte de la région du Sud, le ministre d'État, le professeur Jacques Famdongo, par ailleurs président de la commission régionale de campagne, a situé d'emblée l'auditoire sur l'importance du scrutin du 6 décembre prochain. Celui-ci, a-t-il dit, vient boucler le processus de décentralisation arrivé dans sa phase de maturation. Bien que seul parti en liste dans la région, les équipes doivent battre campagne avec la même intensité pour assurer au RDPC une victoire éclatante. En marge de toutes ces recommandations, le ministre d'État est revenu sur le contentieux qui est pendant en justice concernant la tête de liste du RDPC dans la vallée du Tim, rattrapée par une incompatibilité. Le président de la République, chef de l'État, est un légaliste. Il nous donnera la voie à suivre et nous la suivrons. Aux côtés du président de la commission régionale des campagnes se trouvaient certaines têtes d'affiche comme les ministres d'État Hidjara Kamoufou, Michel Mavame Boutou, Georges Langobam, les ministres de la décentralisation et bien d'autres cadres du parti. Et sous le regard bienveillant du gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele. Jour 3 ce lundi pour la campagne électorale des partis politiques en compétition pour l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020. La propagande se poursuit dans les médias avec un discours de séduction de l'électorat. Agnès Solange, à Bossolo. Des mots fondés sur un concept, une idée, la profession de foi. Ils ont compris le topo et ne s'en privent pas. Le Parti uni pour la renaissance sociale expose ses projets. Choisir le projet de société que porte le peuple uni pour la rénovation sociale et bien sûr de choisir ce projet de société qui dans les années à venir nous amènera nettement à bâtir la rénovation sociale du Cameroun. Parce qu'il est aussi question de répétition, de prose et de contradiction. Le Front des démocrates camerounais demande à ses potentiels électeurs de rester vigilants. L'heure n'est pas à la distraction. Nous vous invitons à être très attentifs et à savoir que le mandat électoral n'est pas impératif au Cameroun. La discipline du parti n'existe pas dans l'urne, dans l'isoloir. Finalement, une manipulation plaisante des mots pour faire passer le message. Traditional rulers in the South region have called on the population to use the language of appeasement, love and unity during campaigns. They made the appeal during campaign launch in Mangong, as you tell us, Clarence Aze in Ebolova. Mangong Chief René Desiree Efa and his running mates told their peers of the subdivision that their list is the best that can represent traditional rulers in the Pioneer Regional Council of the South region. We have come to present our list to our peers in Mangong, share our vision with them and also to seek their support for the upcoming regional election. 47 traditional rulers, all potential voters, were present at the campaign, which was the first destination for the list. After listening to the vision of Chief René Desiree Efa, some of the traditional rulers left hopeful that there are brighter days on the horizon. We've given them our blessings and will vote for them so that they can bring us the much-needed development. The list, which is one of the three competing in the Villa, continues with campaigns in the Bolova 1 subdivision. The Cameroon Democratic Union Party, CDU, has opted for a door-to-door campaign strategy as they concentrate their activity in the known division considered to be their stronghold. Gilbert Ongene talked to some party officials in Yaoundé and now reports. The National Democratic Union Party, the CDU, is focusing its campaign strategy in the known division, which is considered to be their traditional stronghold. It is therefore expected that they will have an edge over any contending party in this division of the West, where the party counts 202 municipal councillors. In the CDU, we have adopted a door-to-door campaign strategy. We are organizing a colloquium in the days ahead in Fumban. But before this, all candidates will be in the field to campaign. We are sure to win. This optimism is very visible
on the faces of members of the CDU as they move around canvassing for votes for the December 6 regional council elections. Meantime, the headache for traditional rulers who are candidates for the regional council elections is finding funds to finance their campaigns. Until now, traditional rulers are not certain as to whether they will be given public funds or not for their campaigns. Ebenezer Akanga has more. The law is clear on public funding of campaigns of political parties. It is not the same for campaigns of traditional rulers. When it comes to the funding of elections, it is governed by the Electoral Code of 2012. And in this Electoral Code, it holds that the state accompanies this electoral process or funds electoral campaigns and referendums. But if you should go to Article 276, and most especially sub 3 of it, you realize that the funds that they enjoy, these public funds, do see political parties and candidates. Remember that traditional rulers are candidates. They are not considered under the banner of a political party. As traditional rulers embark on campaigns for the regional council elections, they are expecting their situation to be clarified. The law comes in to give the state that responsibility to fund them. While waiting, the traditional rulers are counting on their elite and personal funds to carry on their campaigns. Et voilà qui met fin à ce journal de campagne électorale sur la CRTV. Madame, Monsieur, de votre attention, merci. À demain, Gladys. À demain, Nicole Doudou. Good night and take the rendezvous same time tomorrow at 9:05. Until then, it's bye from all of us on this crew. Good night. CRTV News, ici, toute l'info.